please. You can sit. Thank you, Perla. Your Excellency, President Zeleński, Taoiseach Taoiseach, members of Dáil and Shannon Éireann, Ambassador Jarasco, distinguished guests and friends of Ukraine. A Uachtarán Zeleński, tá fáilte bharó a bhí deoch láin, ónad Parliament náisiúnta na hÉireann. Is mór an meas atá a gcuin ort féin agus ar bhhuintear na húchráin, agus an tasamhacht agus an dingmháilteacht atá léirithe guibh, chun mhór tír a chosint an unróthair. President Zeleński, you are most welcome to Leinster House, our national parliament. I would like to also welcome the First Lady. Mrs. Zeleńska is a woman who has become a symbol of Ukrainian dignity and resilience, and you are a model for women worldwide. We gather in solidarity and admiration for you and your people. War is a human tragedy. It destroys lives. It uproots families and leaves scars that endure for generations. War is never a solution, and Ireland knows this truth. Our own history teaches us that dialogue, however difficult, can bring peace. The Good Friday Agreement was born from decades of pain and division. Yet it proved that even the deepest wounds can heal when people choose negotiation over violence. And that lesson gives us hope for Ukraine. Today, we meet in a solemn acknowledgement of the ongoing war against your country. An illegal attack on a sovereign nation, an assault on international law, a violation of human dignity. Every missile and bullet has shattered lives. Parents mourn children lost. Families endure displacement and uncertainty. Futures have been stolen. And no words can capture the suffering of your people. We watch in horror as drone attacks escalate, as your country's infrastructure is ravaged, at acts that defy all principles of humanity. The global community must stand united in condemning this war. We must continue to provide refuge. We must provide humanitarian aid. But most of all, we must demand accountability for war crimes. As a militarily neutral country, Ireland is not and never will be morally neutral in the face of atrocity. Our neutrality is a commitment to peace, not indifference. Together with our EU partners, Ireland will stand firm behind Ukraine to ensure Russia ends its aggression. The Irish, who themselves have lived through the trauma of immigration and war, have opened their hearts and their homes to the thousands of Ukrainians who now live and work among us. Your people enrich our communities and share their culture, even though their hearts are still with Ukraine. Ireland's journey to peace was long and arduous, but it succeeded because people persevered in the belief that peace is the only solution. The same possibility exists for Ukraine. World leaders would do well to reflect on the powerful words of John F. Kennedy, an American president born of Irish immigrants, a man whose family left the very shores of New Ross, my home constituency in Wexford,
As he declared with unwavering conviction in his inaugural address, let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe to assure the survival and the success of liberty. President Zelensky, we hope and look forward to the day that Ukraine can celebrate peace. We stand with the Ukrainian people in solidarity, in friendship, and in hope. May your courage and the strength of your people lead to a just and lasting peace. Thank you. I now invite you to address. Thank you so much. Concurrently, Kohirla, deputies and senators, dear friends, dear Ireland, thank you for your attention to Ukraine and for the fact that Ireland has truly stood the test of time. Thank you for providing home and protection to our people when they needed it most once the war broke out back home. While in some societies the fatigue from news about the war is growing, we do not feel that your voice, the voice of Ireland, is turning quieter. Thank you. Our peoples, Ukrainian and Irish, are among the few in Europe who spent centuries fighting for the right to remain themselves. And now, for nearly 4 years of Russia's full-scale war against our people, our children, the most devastating war for freedom in Europe since World War II, Ireland has stood firmly and clearly for our independence and for a just end to this war. So thank you for your steadfast support for these years of standing with us. And thank you for not losing faith in us, just as we do not lose faith that the day will come when we will welcome all our friends to Ukraine in peace, and when we will welcome home all our people who were forced to flee back to a peaceful Ukraine back home. And we are working to make it real. This morning here in Ireland, our team delivered a full briefing following the meetings in the United States, and we are fully engaged in negotiations, and we are only stepping up our efforts. Our team is now looking ahead to next very important meetings. Today, Ukraine is closer to peace than ever before, and there is a real chance. But we must seize this chance fully, the whole world, not just one of another powerful country. Ukraine wants peace. Ladies and gentlemen, one strong country can start a war. Another strong country can help to stop the war. But to restore justice and defend what's right, we need a community, a world made up of many different nations. It is the community of nations that decides, united by shared sentiments, shared aspirations, a shared desire for justice.
It is a community of nations that makes peace truly lasting. Geographically, large or small, politically influential or playing a different role, economically powerful or not, when these different voices stand together on the side of justice, on the side of free people, there is only one possible outcome: peace, and justice must prevail. When you have a true community of nations on your side, you cannot be crushed and your rights can be restored. No one can break the world alone. Not even Russia, not even with its few bodies. No one can lie to the entire world forever, not even Putin. No one can stand against everyone else. And that is the truth, but also true, one can inspire everyone else. And that is why Ukraine is fighting for every voice in the world, for every community in every region. We are trying to reach every heart, to answer every doubt, to counter every accusation with facts. And we are searching for and finding friends wherever we can. В кожному регіоні світу ми намагаємося достукатися до кожного серця, спростувати будь-які сумніви, будь-які твердження фактами, і ми шукаємо друзів і знаходимо їх де тільки можемо. Ми зуміли об'єднати більшість світу, і ця єдність є нашою головною зброєю для захисту життів, і це дає нам змогу чинити спротив російським спробам нас підкорити. Ми підтримуємо будь-які дипломатичні зусилля, бо це єдиний шлях уперед. Для мене велика честь стояти тут перед вами, Україні, яка чудово знає ціну свободи, розуміє її краще, ніж багато країн в Європі, у світі, і має, як і ми, ту ж саму віру в те, що кожен голос значить багато. Ірландія допомагає зрозуміти іншим, чому так важливо стояти разом, і дякую вам за це. І ми будемо координувати з вами і з усіма тими, хто може нам допомогти, для того, щоб інформувати тих, хто може вплинути на наслідки, так, аби зрештою сталося те, що зараз багато вважає неможливим. Мирне небо, а не небо, з якого падають бомби. Мир з гарантією безпеки і справедливістю. Людська пам'ять часто дуже коротка. Тому нагадуйте світові, коли треба, що російське вторгнення в Україну – це кримінальний неспровокований акт агресії. І сталося це тому, що Росія хотіла б ставитися до України як до своєї власності, а до українців як худоби в хліві. Немає політиків в Європі чи десь інде, які б могли забути те, що ми досягли разом. І я хотів би, щоб ви нагадували тим, що
Тиск на Росію має залишатися, поки не закінчилася окупація, агресія. Росії не можна дозволити вірити в те, що вона виграла в цій війні за рахунок стількох жертв українців, їхніх дітей. Російська агресія – це реальність, і російські вбивці не мають права вільно подорожувати світом, так, аби вони нічого не скоїли. Ми маємо захищати єдність, яка з 22-го року з'явилася для того, щоб захистити життя і справедливість. Ми говоримо про майбутнє, але доброго майбутнього для Європи немає без цієї єдності. Україна хоче стояти разом з тими, чия історія, цінності, боротьба відбивають наші власні цінності. Ми хочемо стояти разом з Ірландією в Європейському Союзі як рівні. Я певен, що це станеться. Європа не може втікти від власних своїх цінностей. Вона має стояти за них, і Україна сьогодні це робить від імені Європи. Пані і панове, дорога Ірландія, пам'ятайте, ваш голос значить багато. Голос в Об'єднаних Націй, голос в ЗМІ. Його мають почути у всіх ірландських родинах по всьому світу. Це мільйони людей, які можуть вплинути на ще багато мільйонів. І глобальна спільнота зможе спрямувати тиск у правильному напрямку. Немає столиці в світі, яка б не знала, що таке День Святого Патрика. Ну і не має бути столиці в світі, яка б не знала, що Ірландія разом з Україною і ще багато інших народів стоять за справжній мир. Піс без приниження, мир, який спирається на спільні цінності, і ці цінності – це не бізнес, як завжди, не замирення агресора. Агресора слід притягнути до відповідальності за те, що він вчинив. Будь ласка, будьте активними у створенні трибуналу, який би міг довести цю справу до кінця. Справедливість починається з відповідальності. Підтримуйте всі форми санкцій проти Росії, бо вони можуть наблизити мир і відбудувати Україну. Це рішення, яке слід реалізувати. І допомагайте, будь ласка, повертати дітей, викрадених Росією, і тих, кого зараз тримають в російських таборах і в'язницях, а вони там залишаються ще з 2014 року, коли Росія розпочала гібридну війну проти України, окупувала український Крим.
Надто довго це триває для того, щоб могли заплющити очі і простити Росії. Без справедливого миру війна тлітиме і провокуватиме нові прояви насильства. Історії це відомо. Цього разу так не має повторитися. Нам потрібен справжній мир. Не втрачайте віри в Україну. Дякую. Дякую, Ірландія. Слава Україні. Дякую. Сенаторе Макдені, будь ласка, виголосіть свої заключні слова. Президент Зеленський, Камкола, шановні гості, від імені обох палат я хотів би подякувати вам за ваші відвідини парламента і за ваш виступ на спільній сесії. Коли я 22-го року так само виступав після вашого звернення до парламенту, я знав, що бомби падають на невинних українських жінок і дітей. Я тоді і не міг собі уявити, що через стільки років війна продовжуватиметься, несучи такі страждання українському народові. Коли ми зустрічалися з вами в вашому офісі, я запитував, як ви можете зберігати витримку духу в такому хаосі. Ми були в Бучі, бачили братські могили вбитих російською армією. В Ірпені ми зустрічалися з мешканцями, які самі стали солдатами і змусили росіян відступити. Пане президенте, в інаугураційній промові ви закликали не ваш портрет вішати в їхніх офісах, а портрети їхніх дітей і дивитися саме на них, коли вони ухвалюють свої рішення. Це справді виражає наші цінності, чесності, добропорядності і справедливості. Є діти в Україні, які виросли, не знаючи миру, і вони живуть в цій страшній реальності. Немає пояснень, які б могли заспокоїти дитину. Не тому, що вони надто малі, а просто тому, що те, що відбувається в Україні, це зло, яке не можна виправдати в світі 21 столітті. Ми не можемо змиритися з руйнуваннями, яких зазнають українські родини, діти. Багато українців зараз в Ірландії, і ми маємо опиратися агресії за всяку ціну. І міжнародне право і порядок, заснований на правилах, має лежати в основі наших дій. Це єдиний шлях, який ми можемо забезпечити справедливість у Європі.
Має запанувати мир, міцний мир. Ми не можемо дозволити панувати жорстокості. Ірландія з Україною була і буде. І я сподіваюся, що Україна в близькому майбутньому цього миру доб'ється, доможеться. Дуже дякую всім тим, хто сприяв організації ваших відвідин Ірландії. Слава Україні! Дякую, сенатори, члени парламенту. Я перед завершенням цього засідання хотів би ще раз сказати, що ми вважаємо за честь ваш сьогоднішній візит. Дуже дякую за співпрацю всім нашим членам. Дякую пані першій леді Олені Зеленській. На цьому ми завершаємо наше засідання. Будь ласка, дочекаємося, поки пан президент і його делегація не залишать цієї зали. Дякую. But of course it's not. No, of course not. But it's amazing manual.